Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Maria's Craft. আজ আমি আপনাদেরকে কালার পেপার দিয়ে বেশ সহজেই এই ওয়ালমেটটি তৈরি করে দেখাবো। তাহলে চলুন দেখে আসি এটি কিভাবে তৈরি করলাম। শুরুতেই আমি A4 সাইজের পেপারের অর্ধেকটি নিয়েছি এবং এটিকে এমন ভাবে ভাঁজ করব যাতে এটি 6টি ভাগে বিভক্ত হয়। এই পেপারগুলো কেটে নেওয়ার পরে বেশ ইজিলি ভাবে কালার করবেন। এটিকে কিন্তু এখন আমার কাছে দেখতে তেজপাতার মতো লাগছে, তো এভাবে বাকি 5টি পাপড়িকেও তেজপাতা বানিয়ে নেবেন। আমার কাছে আলতা রয়ে গিয়েছে, এটাকে আমার হাতে পায়ে ইউজ করতে ভালো লাগে না, তো এটাকে এখন আমি রং হিসেবে ইউজ করছি। আপনারা এইভাবে অন্য কোনো কালার দিয়েও এটি কালার করে নিতে পারেন। তো বেশ সহজেই এইভাবে ফুলটি তৈরি হয়ে গেল। আমি কিন্তু আপনাদের জন্য বেশ কষ্ট করি, আপনারা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করবেন আর আমার অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখে আসবেন, আর পাশাপাশি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আপনাদের যদি ক্রাফট নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনাদের কোন ধরনের ক্রাফটিং ভিডিও পছন্দ সেটিও আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আমি আপনাদের সেই অনুযায়ী ভিডিও উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।